In this chapter, you will learn about how you can greet someone and introduce yourself. Bienvenue dans unité ça, ou pour apprendre comment ka saluer un monde et comment capable introduire. Formal greeting. Salutation formelle. Formal greeting. Lorsque saluer un monde, when you are greeting someone formally, lorsque saluer un monde formellement, you can say bonjour. In English, you say good morning. Good morning. Good morning, TEDx San Diego. Good morning, John. Good morning. Anali. Good morning. Good morning, princess. Si m'a dit bonsoir, me dit good afternoon. Good afternoon. This is Christina from Fantastic Core. How can I help you today? Good afternoon. Nali. Good afternoon. Good afternoon. Thank you all very much for having me. Bonjour. Good morning. Bonsoir. Good afternoon. Mais si la soit net, ou ka di bonsoir l'autre façon pour dire good evening. Si wap di moun nan comment ou ye. Pour di moun nan comment ou ye, en anglais ou dit how are you? How are you? Lò di how are you, ou le di comment ou ye. How are you? Mais wap souvent tande moun yo di how you doing? What's up, party people? How you doing? Hey, guy. Hey, how you doing, everybody? Great. Beth Comstock, how you doing? Good, how are Good you? to see you. Welcome to the Industrialist Dilemma. Thank you. How you doing? Donc c'est ça qui c'est how you doing. Mais wap wel marqué c'est how are you doing? Mais les Américains parlent l'abdo how you doing? And saying, hi, how you doing? C'est comme s'il pas prononcé ça. Il pas dit ah là. Il dit how you doing? How you doing? After how you doing, si wap répondre moun nan pour dire moins bien en anglais, ou ka di I'm good, moins bien. I am good. Si wap veut dire moins bien comme ça, ou ka di I'm great. I am great. Thanks a lot. I am great. Thanks a lot. Sure. I am great. I am good, and it's Excellent. good to welcome you. Thank you. Always a privilege to be here with you. Mais ou ka répondre l'autre façon pour dire Like, everything's good, right? Everything's good. tout bagay bien pour dire everything's good. Et moun nan kapab parler avant pour dire que I can't complain. OK, li dit tout bagay en forme. I'm doing okay. Bravo. Donc dans leçon ça, ou apprendre qui ça? Ou apprendre comment pour dire au monde bonjour, good morning, comment pour dire bonsoir, good afternoon, comment dire bonsoir dans 6-7 heures ou dire good evening. Après ça, ou apprendre qui ça? Ou apprendre comment dire moun nan moins bien, comment ou ye, how are you? How are you? Moins bien, me dit I'm good. Et me t'arrive plus loin pour me dire que sou pas dit how are you, ou plus tande moun yo dit how you doing. Donc dis comme ça, say it like this. How you doing? I'm doing great. C'est là nous mettons fin dans leçon ça. Dans notre leçon, nous allons tendre une conversation et nous allons apprendre une conversation comment ou capable présenter. N'a venez. Dooke.